అనుకోవట్లేదు. ఎప్పుడు ఇదే లైఫ్, మేము ఎప్పుడు ఇదే లైఫ్లో ఉండాలనుకోవట్లేదు. మేము కూడా మారాలి. నాకు అనేది నా పిల్లల్ని బతికించుకోవాలి. ఇళ్ళమ్మటి ఇట్లా ఏదైనా ఒక ఊరు ఉంటే ఆ ఊరు అండగా చేరుకొని. లేదండి, చేర్పించాలనుకోవట్లేదు, స్కూల్కి పంపించాలని అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ వరకు అవి ఏం లేవన్న. అమ్మఒడి మేవాడి అస్సలకి మా వాళ్ళు మొన్న కూడా అది కూడా అడిగా. చెత్త ఏరుకోవడం అంటే వెళ్తే డబ్బులు వస్తాయి, ఆ రోజు తినొచ్చు అన్న ఆశతో వెళ్తాము. Over the next few hours, they will scour the streets, go through every garbage bin and pile for recyclables like plastic, cardboard, glass and metals. There are a couple of hours to daybreak, time enough to collect recyclables before the municipality's waste collectors arrive and take the garbage to the dump yard. A full bag is a good sign. There will be sufficient materials to sell to the local scrap dealer. దొరకని రోజు కొట్లో పెట్టేసుకొని ఆయన దగ్గర ఇంటికి అన్నానికి వరకు ఒక 100 రూపాయలు తీసుకొని ఇంటికి వస్తాం. అయితే ఒక్క ఏరియాకే వెళ్తే మనకి రోజు దొరకవు కదా. నేనేమో కొంచెం దూరాలుగా తిరుగుతూ ఉంటాం. మేము ఎవరికాలు విడిపోతాం. అక్కడికి వెళ్ళాక కలిసి అని తిరగం. ఈ కొంతమంది పగలు వెళ్తున్నారు, నైటు ఎక్కువ ఎందుకు అని పగలు సాయంత్రం 4 టైంకి వెళ్ళి నైట్ 10ంటికి వచ్చేస్తారు. For women waste pickers, there is safety in numbers. ఇంకొకరు అయితే వెనకాల చేతులేస్తారు మీద, రారి వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు. అది కుర్రోళ్ళు ఎవరన్నా డబ్బులు ఇస్తాను వస్తారా అని అడుగుతారు. తాగిపోతాడు వాళ్ళు వెనక పడతారు. దొంగతనం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది. అదే ఒక బయట అమ్మాయిలు సంపాదించుకుంటారు చూడండి, ఒక సంపాదించుకున్న వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు ఉంటారు. అంటే వ్యాపారం. మేము చెత్త ఏరుకునేటప్పుడు మమ్మల్ని చాలా వీనంగా చూస్తూ ఉంటారు. చాలా వీనంగా చూసేది కాక 10 మంది 10 రకాలుగా మాట్లాడతారు. Waste pickers face heightened levels of stigma because they belong to socially vulnerable and disadvantaged groups like migrants, women, people with disabilities, scheduled castes and tribes, and religious minorities. People associate them with dirt and disease due to their daily contact with garbage. Worse, they're seen as thieves, even by law enforcement agencies. చాలా ఇబ్బంది పడ్డా నేను. తెలియని దాంట్లో దొంగతనాలలో ఇరుక్కుపోవడం, పోలీసు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళడం, ఒప్పుకోమని కొట్టడం, అలాంటిది వద్దనుకుంటున్నాను నేను. There are an estimated 15 million waste pickers in the informal sector worldwide who make a living collecting, sorting, recycling, and selling materials that someone else has thrown away. 28-year-old Hari Krishna is a Yenadi tribal and a migrant from rural Andhra Pradesh. He was 11 when his father, an agricultural laborer, died, leaving behind debts. Lack of resources and hunger compelled his mother to bring him and his siblings to the city from the village and start living the life of waste pickers. అప్పుడులో చాలా ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళం, చాలామంది పాకాలు కూడా లేవు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతే అక్కడ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏదైనా పాక వేసుకుందామన్నా కానీ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వచ్చి తీసేసేవాళ్ళు.
ఇంకా అట్నే పట్టాలు అవి కప్పుకుంటా ఇంకా అక్కడే పడుకునే వాళ్ళం, వర్షం వాళ్ళు వచ్చినా లేకపోతే ఎండకున్నా. 17 years later, Hari Krishna continues to experience homelessness. He used to live in the city, but the municipality periodically broke his heart. He was forced to move to Vadeshwaram in the outskirts, even though the distance has made waste picking hard. He now lives here with his wife and children in a shack without electricity and a toilet. The settlement is near a railway track, almost a kilometer from the nearest habitation. చెప్తాం మా ఇబ్బంది, ఇళ్ళల్లోకి నీళ్ళు వస్తున్నాయి అమ్మ, ఇళ్ళల్లోకి నీళ్ళు వస్తున్నాయి, వండుకోవటానికి అవస్థ పడుతున్నాం. ఏంది నాకు ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. అదంటే వాన వచ్చాక పాములు అవి చేయకపోతున్నాయి ఇళ్ళలోకి. 60-year-old Vijayamma has spent a lifetime waste picking to raise her 5 children. Her husband was physically abusive and did nothing to earn for the family. బెదరగా అంటే తెచ్చుకుని ఇంట్లోకే జరిపోతుంటాయి ఏమ్మా, ఇంట్లోకే జరిపోతుంటాయి. వెనకనే రూపాయి వేసుకున్నామన్నా కూడా ఏమి ఉండవు. About 28 other families of waste pickers, all from the Yenadi community, live in the settlement. They may belong to different villages, but they share the same story. They came to the city for employment, but failing, took to waste picking. They say they are living together because they can unite to face the challenges common to them. ఎక్కడ తీసేసినా అందరూ ఒక చాటుకి ఒక ప్లేస్లోకి వెళ్తాం. వస్తే అందరికి వస్తాయి, లేకపోతే ఎవరికి. ఇప్పుడు వేరేగా వెళ్ళిపోతే అసలు ఎవరు పట్టించుకోరు కదా. Access to housing is a big issue. The government needs to take an action, develop a policy for waste pickers, see that these people are provided housing. Now the government in Andhra Pradesh is giving house sites and housing to waste pickers. Waste pickers play an important role in a city's waste management services, managing nearly 20% of the waste generated. Most importantly, they enable resource circulation, reducing the amount of landfill. But despite their contribution to public health, to sanitation, and to the environment, they are not legally or socially recognized as workers. They lack occupational identity cards, the right to sorting spaces, the right to representation in policy making, and the right to skill building. On the outskirts of Guntur town, an hour's drive from Vijayawada, over 30 families of waste pickers live in a precarious condition. The families had settled down close to a dump yard, but it ceased to exist some years ago. A private company set up a waste-to-energy plant nearby. Now, instead of the dump yard, all waste from 4 towns, Guntur, Mangalagiri, Tenali, and Vijayawada, is sent to the plant for incineration. With no plan in place for waste pickers and waste materials no longer available for collection and recycling, they are severely impacted. ఆ ప్రభుత్వం గుండా మాకు ఏది కుదరట్లే. మాకు వస్తున్నారు కానీ ఏదో మాట్లాడి వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఏదీ లేదు. అక్కడ ఎవరు మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు. చీకట్లో కూడా అసలు ఏం పడుతున్నాయో కూడా తెలియదు. ఆ చీకట్లో కరెంటు కూడా లేదు మాకు ఈ ప్రాంతం. అసలు చీకట్లో వండుకోవాలి, చీకట్లోనే తినాలి. చీకట్లోనే ఏం వచ్చి పురుగు కొడుతుందో పాము కొడుతుందో కూడా మాకు తెలియదు ఇక్కడ. For these families, one option for survival is through collection of pieces of unburned metal found in fly ash. The fly ash is produced when waste is burnt by the plant. But this was difficult initially as the families were not permitted inside the plant premises. Later, they managed to reach an agreement with the company. Soon news about the availability of metal waste attracted another group of waste pickers from Guntur. The two groups came to a decision. Though their earnings would halve, they would share the waste and access the site on alternate days. The families here also face a constant threat of eviction from the site, but they say they cannot leave as they are yet to get the promised government entitlements. మాకు మేము ఎట్ట పోరాడుతున్నాము ఆ స్థలాల కోసం. ఆధార్ కార్డులు లేని వాళ్ళకి ఆధార్ కార్డులు ఇప్పియటం, మేము ఎట్ట పోరాడాలని చూస్తున్నాం. అట్టు ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ నిలబడండి. అమ్మఒడి మేవాడి అస్సలకి మా వాళ్ళు మొన్న కూడా అది కూడా అడిగా, అన్న పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపిస్తాం, ఏరేని ఆకుని డైలీకి పంపిస్తాం, పిల్లల్ని మటుకు ఇంటి పట్టున ఉంచాం. We are also planning to establish one Aadhaar center here only, exclusive for these people, tribals. We are already addressed Aadhaar authorities
please permit to start one Aadhaar center in the district level office. So many people are coming without Aadhaars. We are facing problems to implement the schemes to them. It is only because the government welfare schemes have been working in verticals. So there is one scheme for social security, there is one scheme for there is one scheme for this. There are no comprehensively for one group a person. There are departments like tribal welfare and all that, but they focus more on the tribals who are living in some tribal areas and all. But the tribals who come out of those areas and they are living in these places as waste collectors or activists, they often get neglected and they slip out of these schemes. So this requires, what I was telling is, proactive approach from the not one officer, from all the organs of the state government. Though they face challenges on numerous fronts, waste pickers say their focus is on educating their children. ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము ఇంటి వెళ్తున్నాం కాబట్టి పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించేస్తాం. పెద్ద అబ్బాయిని అంటే మన పాస్టర్ గారు గొప్ప చెప్పేసి మేము చదివిస్తాం. అబ్బాయికి ఏమన్నా. Recent legislation has stressed on integration of waste pickers into formal waste management systems by municipal corporations. During Swachh Sarvekshan, a survey to rank cities on various sanitation and cleanliness parameters, an urban local body is given 40 points for providing work to waste pickers. But this is not properly monitored. In some areas, they are just at the time of Swachh Sarvekshan, teams came from Delhi or like that. At that time only, they are on paper, they are getting they called some waste pickers and collected some names, and they called some organizations. So these waste pickers we are giving job like that. That's simply on paper. After Swachh Sarvekshan, the process is over, they are losing their jobs. The central government's emphasis has been on incentivizing waste to energy and technological solutions. There are no serious efforts to give legal recognition to and strengthen the informal recycling industry and its invisible actors, the waste pickers. 20% of methane emissions come from waste. If supported, waste pickers can contribute effectively to climate change mitigation.